Hello, my darling, мать вашу. Чего не Снегурочка? Чего сразу не Снегурочка? Раз, два, три, Гроник, гори. Выходи, не войду. Хочу. Не буду. Отстаньте от меня. Не умею. Короче. Да нет, я просто... Да ничего, 8 минут подождали. Вот проблема-то, а. Так, ладно. Я сегодня посмотрел одну замечательную игру. Вот. Не будем называть ее название. Замечательная игра. Я где-то около часа в ней провел. В этой замечательной игре. Сейчас, подожди. О, господи. Будь здоров, спасибо я. Как, в принципе, даже очень ничего. Прям хорошо, на самом деле хорошо. Спасибо. Прям хорошо. Действительно хорошо. Она стоит своих денег, которые она будет стоить. Наверное, завтра мы ее приобретем. Спасибо, Степайт. Вот. И, наверное, ну, скорее всего, по зарплате будем смотреть. Все зависит от зарплаты. Вот. Но там довольно сложноватая боевка. Я прям отъезжаю. Прям реально отъезжаю, и точки сохранения там сделаны, на мой взгляд, странновато. Гостиная Гриффиндор. Задание. Так, а у нас что, основных заданий нету. Так, вырастите, соберите урожай водорослей и раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Угу. Чего ты когда-нибудь? Что когда-нибудь? Удивление меня на сапырку забило. Нет? Неплохо. Сейчас. Класс. Так. Ну, давайте все-таки, наверное, задание, да? Глациус. Лопните шары в воздухе, выполните воздушный вокруг поля Квиддич. Пойдемте на метле летать. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. О, сколько у меня основных заданий появилось. Come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Ебать, напомни об этом. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. Ближе к концу I would стрима. like to teach you Descendo, Ирин, useful for pulling ты тут? objects to the Potions is ground. dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. У меня вопрос есть. Скажи мне, пожалуйста, вот эти таланты, они относятся к злодейской ветви или они относятся все-таки просто к прокачке? Темное искусство. Я что-то так не очень понял. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз вместе с хорошим запасом. Очень ладно, хорошо. Revelio. Ревелио. Incendio. Ой. Прощение. Lumos.
Так. Да. Так, где-то здесь бабочка. Revelio. Lumos. А, вот она. Короче, не знаю, хочу вроде бы прокачать, а вроде бы не хочу качать эту ветку. На 25 из 50. Пеппа странно падает, Revelio. странно поднимается. Well, aren't we the loveliest of things? I don't mean. Тут замок. Чтобы никто не уволок. Поле для квиддича. Revelio. Я видел, тут листок летает. Я вот за ним шел. Ну ладно, пока, короче, темное искусство качать, наверное, не будем. Как их сбивать? А, понятно. Где еще? Пошел. Отлично. Еще. Хорошо. А, теперь в другом месте. Погнали. Лопай шары. Одну из двух. Энергия кончилась, я. Как дела, ребят? Сегодня тоже стрим будет недолгий. Честно, хочу перед работой отдохнуть. В планы есть. Поэтому буквально час-полтора, не больше. Хорошо летим. Планы есть всегда. Когда это у меня не было планов. И на самом деле я что-то толком-то и не отдохнул как-то за эти выходные. Brilliant. Но очень удобно, что теперь можно в метле летать.
Слушай, да, именно полеты на метле это что-то с чем-то здесь. Оно классно ощущается, классно, ну не очень удобно рулиться, давай честно скажу. Допустим, наверное, с геймпада бы как-то было бы получше. Но в целом прям хорошо. Хогвартс по дате. Хогвартс по дате нет. Что в смысле? Ничего не понимаю, стебайт. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Ролять, колотить. За горы Олимп. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my... Так. before taking it out into the world. Класс. There you go. Catching them quickly. Понь. Когда мне дадут заклинание для того, чтобы открывать замки? Задолбали. А с чего ты решил стебайт? Ой, его стебайт Алексей. А. Where did you get your dragonhide glove? Да, это заморозка. Я уже давно ее хочу. Revelio. Да я как бы в плане сюжета никуда не спешу. Я не этот блогер, который миллионник, который должен пройти первее всех заданий, а это сюжетную линию, чтобы быстро приступить к другой игре. Так, о, Алахамора. Мы идем за Алахаморой. Алахаморочка моя. Алахаморочка моя. Идите, я за Алахаморой иду. Экспресс-доставка до Алахаморы. Море, 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 море. Revelio. Стопэм. Revelio.
Нашел. Вообще довольно жестокая вещь. Мудохать ключи. Ждать. Жду. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Я догадал, что стоит просто так. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart. Or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. Revelio. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Странные у него I knew какие-то I could count on разговоры. you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you.
Стрелять меня, колотить в печеньки. Аллах Мора. Так. Alohomora. Ебдить меня в уши. Что мне сделать? Используйте. А. Не очень понимаю. Я все равно не очень понимаю. И не спешу я. Почему спешить? Я просто пытаюсь найти момент, где он крутится. Если с этой-то я разобрался. Да, я не люблю такие вещи. И не махуй. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Я с тобой вот полностью согласен, ВСО, только я пропустить твой комментарий не могу, тогда я сейчас сыграю. Так я пропущу. Вообще 3-го уровня. Профессор Фиг. Я получила вашу сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходится много корреспонденции насчет введенного некоторое время назад запрета на давиловку в Квиддиче. Какой, на мой взгляд, привел эту игру в соответствии с реалиями современности. Удивительно, как много
Болельщиков жаждет побывать на расплющенном... Побываться на расплющенного вратаря. Ребят, честно, лень читать. Сегодня прям не... Вот сегодня прям лень. Revelio. Hello, Amora. Просто нужно быть более нежным, что ли. Revelio. Дорогая Мирабель. Как так-то? Видела? Все, ты мне администратора. Здесь дело не в привыкнуть. Дело в том, что это немножко прикольно, но не то, что ты ожидаешь. Перчатки темного искусства. Выглядит интересно. То есть мы сейчас по факту кого-то обворовываем. У-ху! Так, при использовании ревелио вы можете обнаружить важных особ и местонахождение врагов. Это я понял. А оглушить я его не могу, да? Жаль. Жаль, что он не гоблин. За. Revelio. Revelio. Hello, Amora. Алло, Амора. Да гляди, вот это получилось быстро. The faculty spying on the professors, are we? Вопрос. Как он это сделал? Он же был отвлечен. We are forging
fortunate to have a student brave enough to eradicate the Demiguise figurine menace. Ну, в этот раз, по крайней мере, должен быть замок снят. Попався еще как. Hello, Mora. If I caught you sneaking, didn't I? Да... Можно его убить? А воды кедаврой. Сука, конч, блядь. Hello, Amora. The faculty spying on the professors, are we? Время не останавливается во время лохоморы. Конченая механика взлома в магии. Сука, лохомора, так ты еще шестеренки крути. Вот это реально конч. Лучше в Скайриме отмычками тыкать в натуре. Velia. Какого хуя ты там стоишь? Так. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 5. 13. Ага. 14. Этот у нас где находится, дебил? Это, по-моему, 2. 2, 3, 5. И минус 14. 9. 9. Уже 9. А, нет, 9 это гидра. У меня есть заклинание, которое их ломает.
If I catch a student in here, punitive measures will be taken. Да, стрелять тебя в жопу колотить. Ненавижу стелс, особенно в этой игре. Мне сейчас заново комнату открывать. Блин. Ну ты конч, педрила просто. И туда сходи, посмотри. Капец какой-то. О! Здесь погиб один из братьев, насколько я помню. Деревянные очки с позолотой. Пизду там и стой. Hello, Amora. Да. Когда ты хотел добиться своего, ты добился. Дорогой Абрахам. Дорогой ты. Абрахам. Деньги? Деньги. Ты козел. Туру-ту-ту-тун, ты козел. Извините, извините, не то заклинание.
Идите туда. Confringo. У вас пол горит. Нельзя мимик пройти, они тебя запали. Confringo. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Revelio. Капец просто. Wingardium Leviosa. Prepare. Wingardium Leviosa. Странно, тут Ингардин этот не работает. Обыкновенные. Leviosa. Revelio. Иди куда-нибудь, я тебя прошу. Confringo. Must be the previous student. Да вы чё, прикалываетесь, что ли? О, не, ребят. Меня сейчас Кондратий хватит. Капец. А ты еще спрашиваешь, можно ли просто мимо пройти? Что такое, Алексей? Зачем ты делаешь рука-лицо, Алексей? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts.
I like to think it enriches his experience. Могу на нее наколдовать. Пушистик такой. That's lovely. I'm sure he feels much better. Это голова кошки. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Согласен, оторванная голова кошки не то, что я хотел. Why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. О, живоглоты? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Дайте их сожгу. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Тварь пока не готова взаимодействовать. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Я не покормил еще кота. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Вы не Ньют Скамандер, мне это не нравится. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. Бля, какая-то You подхалимка seem to ебаная. understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again.
for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. Я тебя отбила у злодеев, теперь ты должна позвать мне на чашечку кофе с It продолжением. means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. А? Lead the Я way. ничего не говорил. I'd hoped I would. Сейчас нас в лесу познакомит с большим, огромным, толстым. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. А на метле можно? Pleasant surprise. Дубом. Дубощитом. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Был такой гном дубощит. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Ты посмотри на эту девочку и скажи, она вообще хоть за что-нибудь в своей жизни хоть раз переживала? Мне кажется, нет. Stand back. Ну то пойдем со мной, то отойди. Это гиппогриф? О, это гиппогриф. Надо поклониться ему. Сначала нужно ему поклониться. А то будет как... Как ему? Придурком. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Дайте выбор, что сделать. Я бы ему показал большой толстый дуб. С уважением. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Нет, довольно мило, кстати. А я как Поттер хочу, дайте полетать. Мистер Поттер. So, what did you think of Highwing? Можно его съесть. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? Я хотел его It's съесть. a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope.
А как ты с ним познакомился с гипогрифом? Ну, я, короче, пытался его зажарить, и вдруг наклонилась. Он подумал, что я ему поклонилась, и он поклонился мне, и мне после этого нельзя было его есть. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя, ля-ля, тополя, ля-ля. Ля-ля, 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 тополя. Так. Это плохое задание. А где еще задание? Блин. Алёха Мора. Где просто Алексей? Просто Алексей, ты будешь теперь Алёха Мора. Переименовывайся. Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу. В другом месте где задание? Опа. Погнали. Алёха Мора. Эй, Садри Мора. Город такой был в Моровинде. Эй, Мора. Да столько заданий, не знаешь, что делать. Hello there. Nice to see you. Привет, я с голосом что-то не то. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly. Я думаю, по твоему Which is more голосу. than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. Где мои подписчики? About Почему они Ranrock in молчат? particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is Леха rare Мора, enough. переименовайся. Просто But Алексей в between Леху those Мору. two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Слушай, ну на самом деле не так много добавили. You Ну seemed насрать, вы unfazed by блин, Rookwood вы and обращайте Harlow внимание the на other то, day. что уже внимание They don't обращать scare you. хватит. They're bullies. Netflix вас не Plain научил, and что ли? simple. Never tolerated them in my own life, and certainly Толерантность. won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted Вот and как игры reminded продавать whenever для русских. possible that the rest То of же us самое. have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. It's not one thing, it's the other.
Не знаю, я давно уже как бы болт на это положил и даже внимания не обращаю. Ну, когда это не совсем плохо. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. У вас еще подвисания пошли, да? You will not abscond with the relic, and you that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. The tales of Beetle the Bard still ring true today. We've got dark wizards these days that make Emmerich the Evil look like Yorick the Oddball. House elves are wizardkind's best friend. Always have been. Centaurs have never had much use for wizardry. Ну, вот теперь точно нормально. Can't imagine how. Бери все, что с собой нужно. У меня есть все, что мне нужно, кроме Алхаморы. С дебильным заданием на эту Алхамору, блядь. Она еще обязательная. Пойдем. I'm ready. Good. There's no time to lose. А я умею вот так. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizardkind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Беги, гоблин, беги. Алхамору тебя отберу. Боюсь, мы сейчас пойдем в ту гробницу, в которой я уже была. Потому что у меня вроде как был такой шлем. Прости, тут с собакой пообщаться надо было. До входа в гробницу ведьмы. Ah, and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? You can't imagine. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an Я, походу, advantage. тут был. Now, before you set off, do you have any questions? О, что мне ждать в гробнице? I suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb. Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. What about this helmet makes it so special?
The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Мне вообще на протяжении всех этих квестов mean a great deal to goblin kind and to Ranrock. He would be grateful to me should I return мне приходит на мысль. Вот вопрос к вам. Неужели в Поттериане всегда в книгах Роулинг было только так? Либо ты злой, либо ты добрый, да? Я им вопрос задал, у меня к тебе вопрос. В Поттериане всегда так было? Либо ты злой, либо ты добрый, да? То есть, если тебе кто-то помогает, то он не бескорыстно тебе. Вот я не понимаю, что она всем верит. Дура. Нет, точно не был. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Мне нравится, что кроме Алексея никто больше не отвечает. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Этот гном выглядит так, как будто он меня сожрать хочет. Союз будет продуктивным. Я тебя съем. Наверное, правда, я здесь не был. Барбара Стрейзен. Барбара Стрейзен. Sealed. Moths. Curious. Lumos. Lumos. Revelio. Merlin's beard. Как наша красавица. Ячейки снаряжения заполнены. Да когда я их успел заполнить? Вы что, прикалываетесь, что ли? 48. Надо было продать, я же был в этом. Боже мой. Боже. Какой объемный наушника звук. Шесть. О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя почку. Шляпа с орнаментом Будда. Что за факин Будда? У меня что за шляпа? Повышает урон наносим проклятым целям. Проклятым целям. У меня нет пока проклятых целей, но... ну подобного плана у меня шляпа была. Оп. Будто. Ревелио. Деньги. Не съешь гоблина, он славно погибнет, но потом. Ты все испортил. Я думал, он нас съест. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Revelio. Деньги?
Неизвестный предмет для яйца. Lumos. Revelio. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Revelio. Никам привет. Revelio. Confringo. Revelio. Какая веревочка? Так. У меня есть дебильный вопрос. Как туда забраться? А, вечерочка, господи. Ну, бывает, я иногда уже устаю к вечеру. Простите. Lumos. Люмос. Максим. Как сложно, как сложно. Revelio. Lumos. Wingardium Leviosa. Accio. Also. Incendio. Lumos. Я не очень люблю мотокроссовые игры, привет.
Так, ребят, на минутку оторвемся, мне тут котику надо помочь. Слушай, в City Skyline хорошо, что тебя затопило город. У тебя будет возможность начать все заново. Это же интересно, конечно, что происходит. У котика дал лапки, а котику было плохо. Котик сделал неважно что. Так, продолжаем. Incendio. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Не понял. Где они? Guardian Leviosa. Так. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Не понимаю. Revelio. Им дополнительные кости. Ладно, пихуй. Идем дальше. Деньги? Деньги. О! Fringo. Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Confringo. Confringo. Closer. Деньги.
Leviosa. Блин, она автоматом Ингардию применяет Левиасу. Это удобно. Accio. Guardian Leviosa. Что значит хватит ломать? Нет. Боже мой. Ведь кончилось место. Пам-п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 ам. Столько денег коту под хвост. Да, да. Incendio. Glacier. Incendio. Accio. Guardian Leviosa. Depulso. Revelio. Depulso. Glacier. Incendio. Down I go. No other way. Accio. Wingardium Leviosa. Я просто супер. Пошли в жопу. It's sealed shut from the other side. Погнали. Revelio. Еревелево. Налевево. Accio. Так. Мне понравилось больше так спускаться. Я как пожарный. Деньги? Revelio. Accio. Fringo. Vingo. Expelliarmus. Accio. Fringo. Expelliarmus. Accio. Vingo. Fringo. Следующий. Согласен. Revelio. Я думал, это опять эти танцы. Да, показываю, конечно. Lumos. Lumos. Lumos Maximus. Максимум. Ребят, минуточку.
Народ, у меня трагедия. У меня жена слишком красивая. Оделась красиво, собирается завтра на работу идти красиво. Что ты такая? Incendio. Lumos. This looks even more complex. О. Эх, высо. Ну, все так просто. Вон туда улетела. А куда их вообще надо поставить? Чуть не очень ваш. Revelio. Здрасте, привет. Incendio. Слишком. Где этот Lumos-то? Lumos. Lumos. Нормально все мясо. Lumos. Revelio. Мне кажется, должна быть еще одна бабочка. Я могу ошибаться. Деньги? О, шарф мой. А вот она. Ну, правда, скоро заканчиваем. Буквально после этого квеста. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Деньги? Монетки. Деньги. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. Кольцо печатью. I know there's a mechanism to open this door. Да, вот и славненько. Хочу, чтобы на донате было мама денег. Прикол, ты сказал. Да? Да. Не очень понял, что ты меня имеешь в виду. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. Я просто Assassin's Creed второй вспоминаю. Before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose.
Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. There they are. The Ashwinders. Potato! You let Nora Treadwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Ё-моё. Погоди ты. Back for more. Expulsion! Thought you could hide from me, did ya? Now, expulsion! 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 Я нажал вообще, да. Ты охренел, что ли? Несет больше урона нанесет, чем... That all you got? Expulsion! Hardly felt it. Expulsion! Expulsion! В курицу превратил. О, твою мать, место кончилось. Надоело это уже. Шарфов этих у меня тоже до ядерной страсти уже. Revelio. Грибочки. Грибочки. Берите шлем у воров. Вот, прекрати. Сильвер. Revelio. That's it. This is for Rookwood! Ah, how delightful. You're going to regret that. Pay for your deeds. And no one to share in my victory. Ладно.
Их развалили, пора валить самим. Блин, хочу апгрейды для метлы. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Вот что-то утащил. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Oh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Он что-то знает. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Все. Хватит с вас на сегодня стрима. Hogsmeade, here I come. И с меня тоже хватит на сегодня стрима. Сообщу, когда будет следующий. Всем, ребят, спасибо за просмотр, спасибо, что были. Это было интересное задание, за исключением получения заклинания. Но я его пройду как-нибудь.